Gyebaleko tukwaniriza ku Luganda Coding Academy. Mu vidiyo zaffe ezayise twatunuulidde ku input, enkozesa yaayo, data type gweyingiza. Mu vidiyo yaffe y'olunaku lwali tugenda kwogera ku kiyitibwa type conversion, engeri gye tuyinza okukyusa data okuva mu kika ekimu okumuzza mu kika ekirala. Nga bwe twagambye nti input yaffe data gweyingiza abeera mu string format, string data type. Naye ate si buli kaseera nti tugenda kubeera nga tukozesa string data type. Bw'atya ng'oyagala okozesa input naye nga data gw'oyagala okufuna ogenda mu kukozesa mu calculation. Kitegeeza oba olina okumukyusa omugye mu string omuzze mu data type enaasobola okugenda mu calculation. So kyekimu ku bye tugenda otunuulako olwaleero. Tugende mu maaso. Nga bw'olaba example yaffe eno, example yaffe eno tukoledde ku ssente. Nga bw'olaba ssente eza America nti babalira mu dollars, babeeramu ne zi points. Kati bwe tuba twagala oyuza katuze tuyuza tumusabe ssente, naye ssente ze tugenda okumusaba bw'aziyingiza twagala tuzikozesa mu calculation, tugambe endala nga tufuna toto. Kitegeeza tulina ozikyusa ne tuzizza mu data type gye tusobola okuaddinga. Okusobola gatta string ku integer, kati tuba twetaaga tugize mu integer oba float. Tugenda okukola tusooke tukozese float, then munda mu bracket za float tuteeka input. Kati mbuuza kyonna ky'anaateeka mu input kigenda beera converted to the data type eno gye tutadde wano mu kusooka tuli ffenna. Kati katukitere wano eno, tusobola n'osooka ne tucheckinga input gye batuwadde eri mu data type ki. Bwe tukozesa ka type bracket ne tuteeka mu variable gye twagala ocheckinga data type yaayo. Era bwe tucheckinga wano mu kusooka nga tekuliko float, bagenda tulaga nti input data type yaffe eno eri mu string. Naye bw'oteeka ku ka float kakyusa data type, era bwe tuddamu n'olwaninga kikuwa nti data type ekyuse kati eri mu float, tekyali string. Tuli ffenna. Era kati wano tulaninga data type yaffe gye batuwa esooka nti plus tulina float. Bwe nteekamu ssente zange nti 2 3 plus ndowooza nti bampa float. Kati bwe nziramu n'enkiraninga nga nzigyeko float eyakyusizza data type, bagenda kundaga nti data type eriwo original input gyetuwadde eri mu string. Era nga bw'olaba wano ku screen kati tulaninga ebulabe. Tuddamu wano netulaninga bulungi nnyo. Batulaga nti data type class kati ekyuse tekyali float, eri string. Kyetuyita data type conversion. Nkwebaza okuva gye twatandikidde na era nja kusaba weegezemu ne kano ka program, kawandiike okalwaningemu olabe kye kakuwa. So osobola n'okucheckinga n'ola data types engeri gye zikyukamu. Bw'oteekako int n'ogiggyako n'olaba wonaamalirako exercise kano keegezaamu ojja kuba otegedde type conversion bw'akola. Bino bye tuyise wamma nga okukyusa data type okuva mu kika ekimu okudda mu kirala. Bibye tumukyusa okuva mu kika ekimu okudda mu kirala. Subscribinga, likinga, commentinga, atakumira mpeera abakumbire.